In 1885, the Rijksmuseum in Amsterdam was completed. The architect of the neo-Gothic building was Pierre Cuypers. We are standing here at the outside of the Rijksmuseum in Amsterdam. This museum is being prepared for a major restoration operation in the coming years, and quite a lot of focus, for obvious reasons, has been laid on restoration procedures, on research, on trying to find the correlation between this richly decorated exterior and the richly decorated interior as it was at the beginning, at the end of the 19th century. Very extensive and detailed decoration plans were prepared by Cuypers in the form of countless drawings, sketches and lithos. Half a century later, the first redecoration activities on the interior started, but the result deviated more and more from Cuypers' original vision. Mensen wisten niet meer dat het zo was, dus men kon ook heel erg makkelijk in de 80e jaren van verleden eeuw de hele voorhal bijvoorbeeld ontpleisteren, omdat men het helemaal mooi wit, een beetje Calvinistisch wilde en niet dat Roomse overdadige van Cuypers. Dus dat is er met de voorhal gebeurd. En nu we terug naar Cuypers misschien zouden kunnen willen, of vooruit met Cuypers in het nieuwe Rijksmuseum. Met Cuypers betekent ook weten wat Cuypers is. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat je een soort objectiverende, aanschouwende, esthetische maatregel neemt. En een proefvlak, een graadmeter zoals hier, is daar een goed instrument voor. Onderzoek behelsde eigenlijk het zoeken naar alle informatie die nodig is geweest om deze reconstructie te maken. En wat zijn die elementen? Nou, de eilandjes, oorspronkelijke verf die nog aanwezig zijn, die eigenlijk bijna toevallig zijn blijven zitten tijdens de grote ontpleistering eind van de jaren 80. De zwart-wit foto's die het verloop van het ontpleisterde gedeelte inzichtelijk maken. Pigmentonderzoek en kleuronderzoek en dat soort dingen. En dan kun je eigenlijk schablonen gaan maken aan de hand van deze decoratie en een reconstructie maken. Eerst een onderschildering en dan een tekening en dan met schabloon het patroon opzetten en dan de detaillering met de vrije hand bijgeschilderd, zoals dat ook in de tijd van Cuypers gebeurde. De ingreep van steeds witter maken van het interieur is natuurlijk een historische evolutie. En dan is de vraag, willen we die laten zien? De waardebepaling daarvan, is dat belangrijker dan vorm, kleur, geschiedenis en de beleving van het publiek binnen dit Rijksmuseum? En daar moeten keuzes over gemaakt worden. En die kun je niet abstract maken. Dat is een discussie absoluut zonder eind. En daarom hebben we ook voorgesteld om een stuk te laten zien. Vinden wij dit zinnig? Is dit relevant om het zo te doen? En ik moet zeggen dat als je de reacties van het publiek, van medewerkers van het museum ziet hier, het is natuurlijk een enorme nieuwsgierigheid die geprikkeld wordt. En wat bevindt zich achter die witsellagen? Wat vind je? En die nieuwsgierigheid is een waanzinnige motor om het juist te tonen. For the 17th century, there is one building in the Netherlands, in The Hague, the Royal Palace Huis ten Bosch, in a state of preservation that is absolutely unique in Holland. If we think of the Rijksmuseum, which is many alterations and changes in the last century, the Oranjezaal has stayed in its nearly original authentic state. Minor
changes had been made in the 18th and in 19th century, but the paintings, the original decorations, all that is absolutely still present. As a result of the yellowing of the varnish on the paintings and the overpainting of the architecture, the idea of an ensemble, of a unity between the architectural and the pictorial, was lost. In 1998, restoration was commenced on this room and the works of art in it. It was to take 3 years in all. The paintings are all taken off the wall. The architectural framings too are dismantled, cleaned, and their 19th century overpainting is carefully stripped off. They're given, as much as possible, their original colour scheme, which was in 17th century style. The woodwork and the cupola are not disassembled. Dust, yellowed varnish, overpaintings and the sooty sediment of wax candles are removed. Most of the paintings go to a special restoration studio to be cleaned and, if necessary, restored. The large painting by Jordans, measuring more than 50 square meters, remains in the room but is taken off the wall. The paint is consolidated and the yellow varnish removed in situ. Later, the room is entirely reassembled and is now one of the best Dutch examples of a Gesamtkunstwerk, ready to be shown to its royal proprietor. A third project is the restoration of a doll's house. A doll's house from the 18th century in the collection of the Frans Hals Museum in Haarlem. Dolls' houses were not children's toys, but display cabinets put on show in a prominent position in the house. When visitors came, the contents would be revealed in theatrical fashion, and the more impressive it was, the better. Not only has it been the product of a collaboration between many different craftsmen in the 18th century. You can think of metal for the little metal objects, and paintings and textile and ceramics and glass. But the conservation, the preservation and the restoration of all these different elements that were originally as a whole demanded the collaboration of very diverse and different types of conservators, of restorers. 12 restorers from different disciplines were engaged in the undertaking. An advisory committee, again made up of representatives of different research and restoration disciplines, assisted in the project. The restoration was largely carried out in the museum's own atelier. The scale of the work and the format of the objects made it into a unique venture. Dat was voor mij eigenlijk het allergrootste probleem. Gewoon het verschil in formaat. Het is allemaal zo ontzettend dun en fragiel dat het eigenlijk helemaal niets te maken heeft met wat je normaal gesproken kan doen. En hoe je het kan hanteren. Dus ik heb eigenlijk continu oplossingen moeten zoeken om dingen die dus in 20, 25 stukjes lagen, om die toch herkenbaar als een objectje weer te krijgen. After 2.5 years, the restoration is completed, the doll's house reassembled, and the nearly 1,000 objects are put back where they belong. The end effect was that what had been conceived as an ensemble, again, like the Oranjezaal, like the Rijksmuseum, this doll's house from the 18th century,
gave us an enormous insight into various aging phenomena, into how